For some reason, the video speeds through. Swoosh. So, I'm just going to say it. Kodansha proudly presents the creator of Vinland Saga, Makoto Yukimura! Before we get into some Q&A, Ben, please tell us a bit about Makoto Yukimura. For anyone who doesn't know, it seems like not many people know. Makoto Yukimura is one of Japan's most respected manga artists. His works include the Viking epic Vinland Saga, published in English by Kodansha, winner of the Japan Media Arts Grand Prize, and adapted into an anime streaming worldwide on Netflix. And the hard science fiction series Planetes, published in English by We're going to have some questions from the lovely translator, editor, and everybody here. This next question is from Steven. Steven. All right. Well, let's start at the beginning. How did you first become interested in being a mangaka? When did you know? This is it. なぜ初めて漫画家になろうと思いましたか。これが僕にとって一番の道だと思った理由を教えてください。おはようございます、皆さん。Good morning, everyone. 漫画家にどうして僕がなったのか。そうですね。僕はとっても学校の成績が悪かった。So as of why I decided to become a mangaka, well, back when I was a student, I used to be a really bad student. もう本当に300人いる同級生の中で僕が一番ビリぐらいに僕は成績が悪くて。Seriously though, out of like 300 students, I probably had the worst grade. 進学できなかった。だから漫画家になりました。And one year, I actually flunked a class, so I couldn't continue to go to school. Why manga? Why manga? それはもう私はいつから漫画が好きだったのか覚えてないくらい小さい頃から漫画が大好きでした。私の国は漫画の国で、本屋さんに行けばいつでも漫画が手に入る。もういつからなんて覚えていません。いつか自分は漫画家になるんだろうとなぜか思い込んでいました。I honestly don't remember when I started to think about becoming a mangaka because as long as I can remember, I was always reading manga. And in my country, there's manga everywhere and everybody reads manga. And out of this culture, I knew at some point in my life I will become a mangaka one day. This next question comes from Ben. So of course, this is a question everyone asks about. Where do you get your creative influences from? Movies, TV shows, other manga? 創作に対する影響で自分で見たテレビとか漫画、テレビドラマなどなんかこうインスピレーションを受けた作品とかってありますか？はい。もうアメリカのスピルバーグやルーカスの映画にはもう小さい頃からたくさん触れて育ちました。だから彼らの影響は私だけではありません。日本のクリエイターはみんな受けています。So when I was growing up, I used to watch a lot of movies created by great directors such as Spielberg and Lucas. And I don't think it's just really about me, but any Japanese creator who grew up in Japan has been influenced by these great works that was created in the United States. Disney too. There's a character in chapter 1 of Vinland Saga named Jabata. That's right. あれは僕が考えたキャラクターですと言ってもい
皆さん信じませんね。 Even if I say that was my original character, I don't think any of y'all will believe it. All right. This next question is also from that. So why Vikings? What made you decide to draw a manga set during the Viking Age? じゃあなんでバイキングなんですか？なんでバイキングの漫画を描こうこれは説明するのがちょっと長くなりますよ。と？ Okay, it's gonna be a long one. まずバイキング、この会場にいる人たちだけの内緒、私とあなたたちの内緒ですけど、 So I gotta keep it between you and me. This is a secret. 僕はあんまりバイキングが好きじゃない。 Quite frankly, I'm not all that into Vikings. でも僕は暴力について、暴力と平和について物語を書きたいと考えていました。それを書くのにとても最適な世界観というものを必要としていました。それが過去の中から選ぶとして、ほとんどの場合、さまざまなその時代、ローマも日本の戦国時代の中国のそのヒストリカルなそのもの、誰かがすでにもう漫画にしている。日本の漫画家って貪欲なんです。もう残っている場所がない。私がそれで発見したのがこのバイキングエイジです。素晴らしい、こんなにバイタリティに満ち溢れていて暴力的な時代、なぜ誰も今まで漫画にしなかったのか、ラッキーと思いました。大丈夫。So, like I said, I wasn't all that into Vikings when I started to write this series. However, though, I had this vision that I wanted to create a story about violence and peace. And I had to find like the best context and setting that would work in order to have this narrative. And you know, anything that is a historical setting from anything from ancient Rome, or if you know era Japan, China, or medieval ages, most of these subjects has been covered in manga before. Japanese creators are really greedy, they go everywhere. And then I realized, wait a minute, there hasn't been any manga about Vikings. Great, they are so violent. This is gonna be and you know, like, I felt so lucky to find a subject to write about that nobody has written just yet. This next question is from Steve. All right, so once you decided Vikings, how did you research it? Did you go find books? Did you travel to countries? バイキングについて書こうと思ったところからどういったリサーチを始めましたか？その場所に行ってみたりとかそういうことはしましたか？日本の人たちもバイキングが大好きです。バイキングってとっても魅力的ですね。だから日本語で彼らについて書かれた本もたくさん出ています。まずはそういうものをできるだけ集めておりました。So actually, people in Japan love Vikings. So there's a lot of text that is related to the historical aspects and fictions about Vikings as well. So whatever that was available in Japanese, I decided to read them all. That's where I started my research. それでもわからないことがたくさんあります。例えば本でわからないことといえば、匂い、音、風や暖かい寒い、水の冷たさ、そういうことです。それらを知りに行くために少ない貯金をはたいてたくさん海外に行きました。Well, there are a lot of things that you cannot get as an information just by reading books. Things like the smell of the place, the taste, how the wind feels like, how hot is it, how cold is it. These are the details that is never you cannot understand just from reading the text. So in order to understand these feelings, I decided to write my savings and go to many places to do the research on this subject.
でもいいトランスレートですね。He complimented my translation. All right, so we talked about Vikings, but let's drill down to the specific Vikings within the saga. Stephen, you have a question. Yeah, so aside from Thorfinn, the main character, are there any characters in Vinland Saga who are particularly special to you that resonate with you in some way? この作品のキャラクターはトルフィンが主人公なんですけども、トルフィン以外にそれ以外にもなんか自分のなんていうか身近に感じるキャラクターっていうのはいますか？バグアイズ。Fake Thorfinn, aka Bug Eyes. バグアイズはとても自分に正直で怖い時には怖いという逃げたい時には逃げます僕そっくりです So I like Bug Eye because he's so honest with himself, you know? Like when he's scared, he'll just run away. He's just like me. All right. And we're going to get into a little bit more personal details. Ben, you have a question around that? So you started drawing Vinland Saga in 2005, and then after that, every 2 years, I believe, you welcomed a new son into your family. There's a lot of father-son relationships in Vinland Saga between Thorfinn and Thor's Askeladd and Leif and Canute and Svein and Ragnar. It feels like you're meditating in your work on what it means to be a father. What was it like setting off on this huge creative endeavor at the same time as starting a family? 先生が漫画を描き始めてからこれまでにその連載を作家として続けながら実はお父さんにもなられたと聞いています。それでこの作品の中にもいろいろな父親と子供を象徴するような関係が出ていますが、ご自身がそうやって漫画家でありながらお父さんであることってどんな感じで受け止めてますか？漫画の中にお父さんと子供がたくさん出てきます。でもこれは正直言って偶然です。勤めてお父さんと子供をたくさん出そうと思ってやったことではありません。Actually, yeah. Now you mention it, there are a lot of father-son relationship or a father-like figure in this in my story. However, this is all coincidence. It was not intentional at all. だからでも思ってもいないのにこんなにたくさん出てくるということはやはり僕はお父さんと子供の関係について何かたくさん自分の中に思うものがあったんだろうと思います。それは後から自分自身発見しました。But when I look back, there are a lot of, like father-son relationship that's represented in my story. So maybe this is something subconscious in my head. Maybe something that this is a thing that I wanted to explore, reflecting on my own life. 私にも子供が3人います。全員男の子ですね。I have 3 kids, and they're all boys. 男の子はいつか父親を殺しに来ると思います。And I believe one day boys would come and kill their father. Scary. もうやむを得ないことです。いつか彼らに殺される日まで、その日まで皆さんと楽しく過ごしたいと思います。But this cannot be helped, But until that day comes, I'm just going to enjoy my life with you guys. Few years. Maybe a few more years. All right. Stephen has another personal question. So I heard that you have actual models of Viking items that you made or you have. Is that right? 先生がそのバイキングにまつわるアイテムをいろいろ作られてるって聞いたんですけど、本当ですか？本当です。This is for real. あれは僕が作ったバイキングのマントや It's a cape that I シール created. ですね。
cape and a shield that I created of a Viking. なぜ作ったんでしょう。 I don't know why I made it though. あれは私の作ったクロスボウ。 This is a crossbow that I created too. はい。ヘルメットはお土産屋さんで買いました。 But I bought that the helmet at the souvenir shop. 私は正直です。 I'm very honest. 人の手柄を自分で。 I'm not gonna pretend like somebody's creation is mine. 一番上にあるクロスボウがヒルドが持っているものと同じものです。 The crossbow you see at the top of the picture on the left is the crossbow that the character Hild has. そう、これは皆さんぜひ持ち帰ってちゃんと言ってほしいことですけれども、 This is something I want to be really clear with you. クロスボウには全く威力がありません。 Those crossbows are super weak. これは大事なことです。クロスボウに威力があった場合、僕は逮捕されてしまいます。 If this crossbow was actually really powerful, I'll be arrested. なので私はクロスボウを何の威力もないものにわざわざ作りました。そのことをぜひ皆さんちゃんと覚えておいてください。 So I just, when I built this, I made sure that this crossbow is super weak. And I wanted to make sure you guys all know that this is a super weak crossbow. でも上手です。ありがとうございます。これはこれは船ですね。これはレイフやドルフィンたちが乗っている船。これはデンマークでこういうキットが売っていたのを買いました。 This is a boat that is based off of the boats that Thorfinn and them are on their journey. I actually found a model tool just like this in Denmark. とっても大きな箱に、こんなに大きな箱に入っていて、 When it was in this like huge box, それを背中に背負っ and て I carried 税 it on 関 my を通り back ました。 and came through custom. 止められはしませんでした。 And nobody stopped me though. これはバトルシップですね。 Battleship. これはさっきの箱のさらに大きな箱に入っていました。 So this came in a box that is even bigger than the other one. それはちょっと止められました。 They kind of asked me a question about that one. これらのバイキングの模型を作ったことが本当に私のビーランドサガを書く上で大役に立っています。 Actually, it became such a great help to create these models in order to work on my series Vinland Saga. 私にはたくさんアシスタントがいます。今4人最近入ってまた1人増えて5人になりました。 Because I work with many assistants on my work. I have 4 to 5 assistants in my crew to make my manga. 私も含めて6人でイメージを一つにするのはとても難しいことです。 So amongst those 5 assistants plus myself, it's really difficult to share the same vision, same direction, and same visuals. そういう時にさっきまで映っていた盾やマント、船やクロスボウ、ああいうものが実際にあって、これを書いてくださいとスタッフに渡すことができると、とても話が入る。 But when I have these models or the other shields and capes that I created, I will be able to give a direction to those staff saying, hey, can you draw this? なので法律ギリギリのところまで武器の模型を作ったりします。 So I do my best to make the most authentic models, just enough to the point that I don't get arrested. Then you have a question about Kimura Sensei's process. その仕事のやり方、原稿の書き方について少し教えてください。はい。はい。私の仕事は最初始まった時、ヴィンランドサガが始まった時は、皆さんがよく知っている紙、インクで
その絵で描いていくやり方をしていました。 When I started the series Vinland Saga, I actually used the very traditional mediums, as you know, just using pen and paper. それがだんだんコンピューターでさまざまな処理をするようになって半分アナログ半分デジタルというそういう状態を何年か10年近く続けたんですけれど。 And then, from there on, I started to use computers to work digitally. Maybe I would say about half digital and half traditional media for about 10 years of my career. それがコロナショックをきっかけに今はすっかりオンスクリーンでデジタルのメディアのみ書くようになりました。 But that all changed when pandemic happened. Around that time, I switched completely to working on digital media. 皆さんコミックスを皆さんお読みですよね。もちろん。I'm pretty sure all of you read comic books, right? コミックスの嫌な男、嫌な男、なんて言いました？イーバー。Like, what do you call those guys? Like total, like assholes, like oh, the evil guys, yeah. イーバルのが初めて出てくるあたりから私の仕事その全てがオンスクリーンフルデジタルになりました。 By the time the character evil appears in the series, that's around the time I switched completely to working on all digital media. 私がまずスクリーンの上に大体のその漫画の設計図を作ります。それを私たちはネームと呼んでいます。 Usually on the screen, I create a rough sketch that we usually call a name or the rough manuscript. 私がそれを作りましたら一度それをクラウドに上がります。 I put that post it up on a cloud. 私の各地にいるスタッフがクラウドを通じて私のネームを受け取りみんなでイメージを共有したらこのコマをあなたが書いてくださいこのコマをあなたが書いてくださいとオンラインで相談をし合います。 So once I put up the rough manuscript up, uploaded, and then all the staff sees them, and then we share the visions of what the story is going to be. And I give it a direction to individual staff to say, can you work on this panel, and you work on this panel, and you work on this one. 私が書くのは人間たちトルフィンやエイナルやグーズリーズといったそうした人々セリフストーリーその他にもスタッフはみんな背景に徹して書いています。 So mainly, I work on drawing all the human characters, such as Thorfinn or Einar, Gudrid, and I also focus on coming up with the stories and the phrases for these characters. And most of my assistants work on the details of the background. みんながそれぞれ作った背景、私の人物、それにコマ、セリフ、そうした部品が日本各地で作られますので、それを最後にまたクラウドで一つにします。 So I work on the characters, everybody else work on backgrounds and the frames and so forth. And we combine these parts, sort of created separately, frankly all over Japan, put it together in the cloud, and finally make it into a one-page manga. 思った通りにいつもいかないのが原稿制作ですが。So, many things don't go accordingly when I work on manuscripts. もしも順調だったら今言った通りに出来上がります。これは日本の漫画家の今のスタンダードなやり方だと思います。 But if everything goes accordingly, that's how you get to make the manga pages. And it's starting to become a standard process for all the manga creators in Japan. Steve, do you have a question about the anime versus the manga?
Yes, well, we talked about the manga. I'm curious, what do you think of the anime, Vinland Saga? フィンランドサガのアニメについて見たときどう思いました？大変なクオリティです。第1話を見たときにシーズン1もシーズン2も大変なクオリティに驚きました。そして心配しました。So when I watched both season 1 and season 2 of Vinland Saga, I was just mind blown. It was just so amazing. このクオリティで24話を作るつもりなら彼らは働きすぎで死んでしまうと思いました。But I started to get really worried though at the same time because if the animation studio has to continue to produce in this such a high quality for 24 episodes straight, they all might die. 日本のアニメを作る人たちは働きすぎです。本当にクオリティのためなら命がいらないという人たちばっかりです。恐ろしくなります。Seriously though, all the animators in Japan, they work too much. They work so hard, right? Like in order to maintain this quality, they tend to even sacrifice their own life. It's really scaring me. 監督の薮田修平さん、薮田監督に電話をして、朝に電話をしたら今会社にいますって言います。深夜に電話をしたら今会社にいますって言います。It's like, for example, when I make a call to Yabuta-san, the director of the anime, in the morning he takes the call, and at midnight he still takes the call. 素晴らしい、もう本当にアニメ制作者が私の原作をリスペクトしてくれて、それであんなに一生懸命な形にしてくれたことを本当に感謝しています。そして皆さんに知ってもらいました。アニメをきっかけでヴィンランドサガを知ってもらえた人が多いと思います。それがとっても嬉しいです。So, I really have to give highest respect to those animators who created Vinland Saga because they also respect my work, my original work, and then made sure that that would come through to the wider audience who will be watching the anime all over the world. And so many people has found out about my manga through this anime. So I cannot thank enough to those animation studios who really worked hard to create this anime Vinland Saga. Again, we have a question about the future of Vinland Saga. So everyone came out here, and do you have something you can share about the future of the world of Vinland Saga with everyone who came today? せっかくここに来ていただいたんでちょっと聞いちゃいたいんですけど、これからそのヴィンランドサガの世界がどうなっていくのかということについてお話しいただけますか。これからというのは、トヨリンたちがケニーの工場を出発してから、これから作品全体について。作品全体について。これからのヴィンランドサガの原作は今、みんなコミックスを読んでいるので、だから私は安心して喋りますけれども、So I'm going to assume that all you read my work and kind of talk with a little bit of spoiler. Just close your ears if you don't want to hear about it. トルニンたちはすでにフィンランドに到達してコミュニティを築いています。But in my manga, Thorfinn and his crew has reached to Finland and started to cultivate a new community. しかし、その先住民である有名人たちと少し問題が生じているというそういうところまで私は理解。The story has reached to the point that Thorfinn and their crew has met the native tribes of the new land, and there has been some issues and dramas around there. これは隠しようがありません。歴史に書かれているので、こ
の先不幸なことが待っているということをお伝えしなければいけません。So, I cannot hide the fact that this story is based on a real history. So if you knew what really went down, you can speculate that there's going to be something very unfortunate is going to happen. Yeah. 私がさっき口ごもったのはどうやってもう運命づけられた悲しい開拓の歴史をどうやって面白くて希望のあるラストへ持っていこうか今悩んでいるからです。So the reason why I kind of held back on what I was going to say earlier is I'm still debating in my head on how something unfortunate happened in the history. However, in my story, how could I make this sad or unfortunate situation into something more hopeful and interesting to read? 良いアイデアを持っていらっしゃる方がいたらもうちょっと連絡ください。If you have any good ideas, call me later. Talk to me. All right. So, we reached the end of our own questions. We're going to be going into fan Q&A. So, we are going to have a microphone. Tomo's going to be holding the microphone. Will you please line up to ask some questions? We're going to try to get to as many questions as possible, but please be aware that there are some questions that Yukimura Sensei might not be able to answer, probably in regards to the production of the anime, or some politics and world What kind of events. question are you going to ask? So, Can you actually just hear it before you ask it? Also, Did you play any Dungeons and Dragons or any other role game? And if you do, does Okay. it inspire you? Just keep it to one question. Okay. So many questions. Sorry. Go ahead. I'll try to do my best to answer everything. Okay. Hello. Hello. Did you play any role game like Dungeons and Dragons? Or 私は大好きです。 I love it. ダンジョンズ&ドラゴンズはそのテーブルトーク RPG Dungeons and Dragons is one thing, but like tabletop games in general. 東京からサンディエゴに来る飛行機の中の映画を見ました。 And I was actually watching the movie on the way from Tokyo to here. 私はゲイリー・ガイニャックスのそのゲームのおかげで日本にとても大きな RPG の文化が生まれたことを感謝しています。ダンジョンズ&ドラゴンズが発祥だと思っています。私たちの転生シリーズ、ファンタジーのシリーズ、あれらのみんな元を正せばダンジョンズ&ドラゴンズから始めていると思っています。 So I really give props to D&D and the creator of D&D because I honestly think it was like something groundbreaking that came to Japan to create this RPG tabletop games culture in Japan. Thank you, America. Thank you, D&D. どうぞよろしくお願いします。お願いします。After Vinland Saga ends, what type of story do you want to write? Vinland Saga の終わった後、どんなストーリー書きたいですか？まだまだです。まだまだです。語りになりたいですか？ヴィンランドサガが終わった後、そうですね。私はヴィンランドサガもそうですが、どこか義務感に追われて漫画を描いている、そういう気持ちがあるように思います。I feel like, my work, including Vinland Saga, I feel like I write these stories based on some sort of responsibility that I feel. 伝えなければいけないことをどうやって伝えるか、そういうふうにずっと考えながら漫画を描いていました。I'm always thinking to myself, I must tell this story, but how could I tell this story? This is a question that I have in my mind all the time. なので、モチーフやテーマはまだ決まっていませんが、次に書くものはもう大好きなもの
ハッピーなものを全部合わせて一つにしたような書いてて楽しいものをやりたい。 So if I were to draw next manga, I mean, I haven't thought of a specific theme or motif, but I would make sure to make it something really fun and something that's packed with things that I love and it's something that's really fun for me to draw. わかりました。ありがとうございました。どういたしまして。 Hello. I was wondering, how would you help if your sons wanted to become a mangaka? How would you help them do that? もしご自身の息子さんたちが、漫画家になりたいと言ったらどういう手助けをすると思いますか？はい。実は私の息子は漫画家になりたいなっています。 Actually, my son wants to become a mangaka. 3人の息子のうちの真ん中です。 Out of my 3 sons, he's the second son. 私の知っていることのすべてを彼に教えること。 And I'm planning on teaching everything that I know about manga to him. まず私の書いている仕事を彼に手伝わせます。 First, I'll let him join to work on my own work. 次に彼がリードする仕事を私が手伝います。 And next, I will follow the work that he will do. そうやって彼を育てていけたらなと思います。そして私は全ての責任から解放されます。 And that's what I'm hoping to, give him my help to become a manga artist and also to be free from every responsibility that I have. Thank you. Hi, so I wanted to ask, as a mangaka, what is the biggest lesson that you have learned about yourself? 漫画家になってその一番の教訓だったなと思うことって何ですか？一番の教育。私たち、日本の漫画家に一つ日本の漫画家志望に一つ誤解があります。There's one thing that there's a big misunderstanding about the manga artists from Japan. 漫画家になれば自分の部屋で一人で仕事をしてコミュニケーションに煩わされることはない、そういうふうに考えている人たちが多いように思います。 So I think there's a misunderstanding that if you become a mangaka, you could always be working by yourself, completely isolated and not communicate with anybody in the world. しかし、コミュニケーションを取らないではとても仕事にならないということを私は仕事を通して知りました。 But what I learned is that there is no way that you can work on manga without communicating with the people outside. 今日ここであなたと会ってお話ししたりすることが私の漫画家としてとても大切なことなんだということを漫画家になってから初めてやったと思います。 For example, this conversation that you and me are having right here is something that nurtured me to become a better creator, and that will be reflected in my work too. Thank you. Right. I've read that you plan on potentially continuing the story to have it in Istanbul. Would you ever consider extending the story of Thorgil, Snake, Olmar, or Suburgal? この先生がひょっとしてそのトルビンたちがイスタンブールに行った件についてもっとお話を書くかもという噂を聞きました。それ以外にもトルキルとかスネークとかそういった魅力的なキャラクターのスピンオフを書くことについて考えていますか？はっきりしたことはまだ言えません。 Nothing specific on my plate about that. はい。でもそうですね。トルコや東ヨーロッパに暮らす人々からなぜ書かなかったんだというお叱りの言葉を SNS を通してたくさんいただいています。 But from what I know is that I get all these messages on my social media from people from Istanbul and that region saying, why
why didn't you write the story about when they went there? They were all mad at me. 叱られ続けるのも大変なので、いつか書かなければいけないのかなと。So I feel kind of hurt about making all these people mad all the time. So I am considering about revisiting the story about Istanbul. Maybe short questions, short answers. Okay. So many royal families have family crests. Have you ever thought what yours might be? Like what type of animal you have on it or something like that? ファミリークレス、家紋？もしご自身に家紋っていうものがあったら、どういうなんかモチーフ、動物とかそういったものの、クレストにすると思いますか？家紋よくご存知ですね。You know about crests, huh? Pen and paper. 私の家には家紋があります。There's a family crest in his house, apparently. Oh. Should we move on to the next question, Melissa? Yeah. No? How did you know to ask that? My main question is in regards to all of the I have no enemies. It's gone really popular with the internet. My main question is, how has your reaction been to that, the way people have taken it? All right. Well, first we're going to show off. One second, okay. Yeah, One second. yeah. Are you ready to show the crest? 私の家の家紋の話から。My crest, by the way. これは私の家の見えるかな？ It's really small, but can you guys see? お、映せますか？これは無理だけど。すみません。その鷹の羽が2枚クロスしている、そういうデザインの紋章です。He's describing what it is. It's an image of two feathers of a hawk crossed over each other in a circle. つがえ鷹の羽紋と言います。これは私の家が武士の侍の家系だったことを意味しています。This represents like the two hawks that's mating in couple, and this was passed down from my ancestors who used to be warriors, samurai in Japan. I have samurai blood. Could you ask that question once more? Yeah, my main question is everyone loves the I have no enemies line from the manga. And my main question is it's become really popular on the internet with memes, social media. What is your take on the reaction to it, and do you like it or do you not? でめちゃくちゃ流行っているんですけれども、その人気についてどう思いますか？ネットでめちゃめちゃ流行ってるんですか？ Is it popular in I didn't know that. そうですか、とっても嬉しいことです。That makes me really happy, actually. 私は人前で話すことにちっとも緊張しないという困った性格なんですけど。So I have this personality that I never get nervous talking in front of people. It's kind of a problem. コツがあるんです。私は本当に敵がいないと出る前に、ここへ出る前に思い込む。Okay. So the trick to do public speaking is to tell myself, I have no enemy. みんな、あなたたちはみんな私の友達、私のことを嫌いな人なんか一人もいないって。So like, all of you in this room is my friend, and that makes me have no fear of being here and talking in front of you. No. Hancock. ここのコミコンで見たアメリカのアーティストとか、それ以外のクリエイターでなんかファンの人、ご自身がファンの人とかっていましたか？僕は今回のコミコンでマーベルのアーティストグリフィーさんのお仕事を探しています。Actually, at this San Diego Comic Con, I'm looking for the Marvel artist Griffith-san.
彼の絵はとっても可愛らしくて素敵ですね。 His art is so cute and it's really amazing. You know, Green Pool. Green Hill. Green Hill. Sorry about that. Green Hill. Green Hill. Green Hill. すいません。 Right, and we have time for one more One question. more, come on. Which character has been the most difficult to write in the story so far for you? 作品の中で一番書くのが難しいキャラクターって誰ですか？みんなです。Every one of them? でも特別にやっぱり僕が大変だと思うのは女性のキャラクターです。 I think I have the most difficulty with writing female characters. やはり女性の気持ちを書き出す顔やその性格動きを書き表すのは私は男なので難しい。 So I'm a dude, so it's really difficult and challenging for me to write, the emotions and the expressions and how the female characters move. This has been a challenging work. Thank you. All right, so before you leave, we would like to take a picture with Yukimura Sensei and the entire audience. So, Let's do one more? Don't let the dude hang here. Anyway, my question is, I know that one of your key influences, one of your greatest inspirations for manga was Miura Kentaro Sensei, the creator of Berserk. And I know that you were deeply impacted by his work, and especially by his unfortunate death. My question is, what were the key influences that Miura Sensei had for inspiring you in making Vinland Saga, and how has he inspired you now since his unfortunate passing? 先生の作品に影響を強く与えた作品として、エルセルクの三浦健太郎さんの名前がよく上がることがあると思います。三浦先生がご自身にどのような影響を与えたのか、また彼が亡くなってからどういったそれ自体の影響があったのか見ていただけると助かります。まず三浦先生のご冥福を、私は本当に三浦先生が亡くなったことはショックです。First of all, my deepest condolence to the passing of Miura Sensei. I was really sad when he passed away. 私もですよ。彼は私と食事に行く約束をしていたんです。僕は楽しみにしていたのに、その直前で亡くなってしまった。We had this plan to go to dinner together, actually, right before his passing, and that never really happened. いや、あなたですよ。三浦先生が僕に与えた影響は計り知れません。本当に一番には仕事で本当に自分のすべてのポテンシャルのすべてを仕事に叩きつけるという凄まじい人間はここまでできるんだということを証明してみせたということです。それが一番三浦先生から教わったことです。In terms of the influence that I received from Miura Sensei, I honestly think I learned from his massive potentials, like how to put all your might into it and your work of your own, what a human being could do in their lifetime. That is the main thing that I learned from Miura Sensei. 彼の仕事は私たち日本の漫画家から見ても人間の限界に近いと思います。I think, looking at his work now too, we can all tell that he has reached like the pinnacle of the human ability and creativity to create a story and art. つまり彼と同じぐらい働くと私ももうじきなくなってしまうんだということが分かりました。 Okay, so which made me to think that if I work as hard as him, I might pass away sooner too. 三浦先生は本当に私の本
どの辺からどのぐらいまで私に影響を与えたのかわからないくらい私の血と骨肉の一部です。 So, you know, like, I honestly cannot tell you how much influence he had on me. It's like he has become part of my bone and marrows in my body itself. He lives within me. Sorry about the only time. That was a great question. All right, now we're going to turn over the list and let the other people. Okay. Photo 10. You guys cheer too, okay? All right. Thank you everybody so much for coming to this panel. Please enjoy your standing countdown. Everyone, please take down your